Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. This is Elasticity part 2. So in this section, in this video, we are going to discuss about Elasticity part 2. We are going to discuss about the factors that influence the value of string constant lah. Altogether, we have five factors. Number 1 is the length of wire. Number 2 is the diameter of the wire. Number 3, diameter of the spring. Number 4 is the material of the spring, and finally the arrangement of the spring. So kita akan solve problems involving these factors and the combination, the arrangement. Five factors are, number 1 is length. Length means length of wire lah. Length of spring. Length of spring. So we have P, shorter spring, and Q, longer spring. So spring with shorter spring has higher spring constant, stiffer. K is higher, it is stiffer, means the gradient of F against X is higher. So based on F against X, we have pink and blue line. So pink shows higher gradient. So P is for P and the blue one is for Q, because gradient of P is higher. So this is shorter spring. This is longer spring. So we can make a conclusion that the longer the spring of wire, the longer the length of spring. Okay, so ni mesti sebut ni. Kamu tak boleh kata the longer the spring. The longer the length of spring. The softer the spring means kalau softer the lower the spring constant is lower, or vice versa lah. Okay, maksudnya kamu boleh sebut the shorter the length of spring, the stiffer the spring. So it means that the higher the spring constant. Okay. Factor number 2 is the thickness of wire. Thickness of wire. So we have P with thicker wire and Q with finer, fine wire. So which one goes to thicker and which one goes to finer? Okay, logiknya the thicker the wire, the higher the stiffness and the higher the spring constant kan. So ini gradient of F against X, M is higher. So we can say that the K is higher. So this one is for stiffer spring. So stiffer spring goes to spring P. And softer spring goes to spring Q. So we can say that the thicker the wire of spring, the stiffer the spring, the higher the spring constant, or vice versa. Kalau misalnya dawai spring tu halus kan, logiknya dia tak kuat lah. Nanti dia Dia lembut. Dia senang memanjang. Okay, stiffer means dia punya extension is very small, susah nak panjang. Softer means easy to stretch or easy to compress. Okay, next factor is diameter of spring. So diameter, yang diameter ni ada banyak miskonsepsi. Tadi cikgu tanya dekat kelas J, semua orang kata yang bigger diameter of spring is stiffer kan. Tu yang miskonsepsi lah. Okay, so sepatutnya yang ini, this is stiffer. Stiffer. This is orang kata softer. Okay. Senang aja kelas, kalau kamu ada pembaris, katakan pembaris 30 cm, kalau pegang hujung dia sikit dan kamu petik daripada hujung. Okay, so maksudnya kalau macam kita, bila katakan kita tekan tu pada, okay, macam ni cikgu nak tunjuk Ni analogi dia lah, Okay, ni kata ni table kita. Mana table? Okay, cikgu ambil warna lain Haluhnya cikgu buat kat situ. Cikgu letak pembaris. Macam ni. Dan cikgu push ke bawah. Compact tu, kalau cikgu letak satu lagi pembaris. Sikit je cikgu tekan. Cikgu tekan kat sini lah. Kat ujung ni. So ini kalau kamu tengok ni, ini easy to press. Easy to press. This one is difficult to press. So it means that the shorter, the smaller the diameter of something, the smaller diameter of the elastic material is the stiffer. So same goes to this spring lah. So stiffer goes to the Q1, the Q, and yang ni P. So Q
Diameter dia kecil, dia stiff, the stiff gradient dia tinggi. Alright. Tengok, Q duduk atas lah, terbalik lah. So we can say that the bigger diameter of wire, the lower the stiffness, so the lower the spring constant and vice versa. Okay. So, okay, kita boleh buat conclusion. Cikgu clearkan everything. Tereng. Okay. So, kita kata shorter spring, K dia tinggi, stiffer. Okay, next. Thicker spring, thicker diameter of spring, thicker diameter of wire, stiffer. And smaller diameter of spring, stiffer. Okay, next two factors are number one, the type of material. So, kalau misalnya spring ni, there's only, selalu kita compare these two materials lah. Steel. Steel is an alloy. It's made of mixture of carbon and iron. 90% I think is carbon. 90% is iron rasanya lah. And 10% of carbon. Okay, you all check lah. You all belajar chemistry. You all tahu lah. Steel is made of what? Apa kan? And copper is apa kita kata pure metal. Pure metal dia lembut. So kalau kita compare these two material, memang sepatutnya steel is stronger, stiffer, macam tu lah. Okay, so jadi kalau kita nak something yang kita nak jadikan spring tu kuat, dia stiffer, keras, so kita mesti choose a spring made of steel. Tapi kalau misalnya kita nak jadikan dia soft spring, macam dalam ammeter or voltmeter, so kita kena pilih spring made of copper. Bukan semestinya steel, kalau stiffer tu bagus. So it depends on the application lah. Okay, so P is made of steel, duduk kat atas. Q made of copper, duduk kat bawah lah. Means the lower the gradient. Okay, cikgu. So kita kata spring made of steel, stiffer. Okay, tu cikgu dah ulang banyak kali, tak payah sebut dah lah. Okay, next factors is the arrangement of a spring. So we have, let's say, okay, this is one spring and the extension is X. If a load of 1 kilogram is attached to the spring, the extension is X. Katalah kita buat macam ni lah, kita ambil nilai. So 1 kilogram, let's say, they extend by 2 cm. Cikgu kata is by ratio je. Sekilo durian RM2, 2 kilo RM4. Ada ke durian sekilo RM2, 2 kilo RM4? Cikgu nak beli. Cikgu tak nampak tadi kat rumah cikgu sekilo durian kampung dia tulis kilo RM10. Itu belum musang king ke apa benda lagi kan. Ni contoh lah, contoh. Means kita ambil ratio je. Sekilo RM2, 2 kilo RM4. Sama je spring. Kalau kita letak kat sini, dia kata extension of the spring, if 1 kilogram a load is attached to the spring is 2 cm. So means 2 kilo is 4 cm. Macam tu je. Macam tu. Kita buat macam cross multiply lah. Kalau nombor dia besar, kita buat cross multiply. Kalau tak, kita just macam congak-congak je pun okey juga. So, but if the spring is arranged one after another, so atas and bawah, so this is called series arrangement. Series arrangement, if 1 kilo is attached at the end of the spring, means 1 kilo also will experience by both spring. Jadi kat atas is 1 kilogram, kat bawah is also 1 kilogram. Macam tu. Dia macam ikut kau lah, dia kata. Macam tu kan. Aci lah. Tak ada. Dia tak ada share-share punya. Dia kata, kita mesti adil lah sama. Kau 1 kilo, aku 1 kilo. Macam tu lah. Kan? Tak geng. Tapi, but if the spring is arranged in two in a row or 3 in a row, so the 1 kilogram is divided. Dia share to the number of spring. Jadi 1 kilo. Jadi each spring only experience half kilo lah. Macam tu. Half kilo. Dan extension dia pun separuh lah daripada tadi. Katakan 1 kilo tadi kita dah kata 2 cm kan. So if half kilo is 1 cm. Sebab dia share. Macam tu. Okay. So ini kita assume apa assumption yang kita buat. So all springs are identical. Identical means ratio dia sama. Cikgu suka kata my ratio je lah. Alright, so kalau tak sama, panjang cerita dia. Bukan panjang lah, means you kena buat step by step. Macam tu. Alright, so apakah nak tulis kat situ? Oh, springs arranged in parallel has more stiff. Ada has more stiff.
Patutnya ada ke has more stiff. Tak apalah you all. Tapi the idea is, cikgu nak cakap, the spring arranged in parallel are stiffer. So dia punya arrangement tu, the system, the whole system becomes stiffer lah Then spring arranged in series. So bila kita kata stiffer, apa nak kata, kita nak buat kesimpulan? Oh, cikgu dah tulis dah. So parallel spring has shorter extension. Macam itulah. Jadi kan sebab tu kalau macam kita ada buaian kan, buai baby kan, kita mana sambung atas bawah macam ni. Katakan kamu duduk sini, nanti kamu akan buai atas lantai. Du 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 du. Kan ini lantai. Ini okey. Kan tak boleh macam tu. So bila dia shorter extension means they can support heavier load lah, heavier weight, heavier load kan. Kalau tak cukup lagi, tambah lagi secara paralel. Nanti dia share 3. Tak cukup, tambah lagi share 4. Macam tu lah. Right, faham? Okay. So next page. Alright. So kita nak okay, kita buat kesimpulan. Tak ada apa lah kot Tak payah ulang lah Alright. Kita buat kesimpulan. Okay, ni sangat penting. You all screenshot. Cikgu dah suruh screenshot dah itu dekat kelas mana Jadi kena screenshot. Tadi kan J tolong screenshot. Okay, you kena hafal. Ni sampai tahun depan SPM ni. Kalau SPM akhir tahun ni, mesti dah ada dalam kepala ni. So, stiff spring always, okay, ni dia punya karakteristik. Shorter, thicker, smaller diameter, made of steel, arrangement in parallel. Okay, itu is the characteristic. So, what are the reason? Macam nak nyanyi dah. The reason. So, kita boleh kata, okay, shorter spring because it is stiffer. It has shorter extension. It can support heavier load. Okay. The spring constant is higher. Benda-benda tu, semua benda ni kita boleh ubah suai lah. Semua tu memberi reason yang betul. Okay. So, contoh dia punya application is cradle. Cradle lah, buai tadi cikgu sebut kan. Buai dengan exercise. Nanti cikgu tunjuk gambar dia. Dan kemudian soft spring. Okey, tak semestinya dalam kehidupan kita mesti pilih je yang stiff spring kan. Ada juga kita pilih yang soft spring. So soft spring dia punya characteristics are longer spring, finer. Finer means the very thin wire, bigger diameter of spring. Bahaya ni. Smaller diameter of spring cikgu tinggal ni weh. Small diameter of spring. Sebab nanti kalau smaller diameter of wire dah lain Okay, so ada tambah tu cikgu kena buat correction lah untuk kelas lain. Made of copper and arranged in series. Okay, the reasons are, okay, so soft spring is more sensitive, able to detect small change, especially in ammeter, voltmeter or galvanometer lah. So the punya application is ni lah. Control spring in ammeter plus. So plus refers to voltmeter or galvanometer. Alright. Siapa nak screenshot? 1, 2, 3, bye. Okay, so these are the examples. So we have exercise spring. So kita nak K yang tinggi. Okay, this one spring balance. Spring K yang tinggi. Spring cradle, K yang tinggi. But control spring ini this is a millimeter. So kan macam dia nak bagi satu kita nak kata opposed force tau. Nanti dalam chapter electromagnet you akan belajar lah benda ni. So the K must be small. So that is soft. Soft means it can detect small change. Jadi kalau current dah masuk tu dia boleh detect. So perubahan dia macam dia boleh detect lah. Kalau current kecil dia boleh. Kalau spring keras, current dah masuk banyak pun dia tak boleh deflect. Macam tu lah. Itu maksud dia. Okay, so kita nak tengok. Ini cikgu tak tunjuk tadi kan. Tak apa, ini you all pergi Fact Colorado. Wah, this is important, you know. Okay, nanti kat kelas cikgu tunjuk Okay. Apa tu? Dia buat apa? Kau? Saja je. Orang tarik tali. Putus.
Okay, bye. Okay, so tengok extra exercise number 1. So cikgu akan bincangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Panjang tu. Okay, tak apalah Kalau you all dah tu, you all just skip je lah. Ni cikgu nak, tadi kan, ni cikgu nak tunjuk pada yang tadi cikgu tak dapat tayang tadi kan. So cikgu tunjuk lah. Perlahan-lahan. Okay, so baca soalan dia. Number 1, the original length of each spring. So original length is LO tau korang. LO original length. LO. With a load of 10 grams, so mesti ambil ni nak dapat ratio dia, becomes 12 cm. So kita tolak lah dapat dia punya extension. Cikgu nak pakai merah lah. Okay, cikgu dah tukar pen. Jadi kita ratio dia kata 10 gram is, ini cikgu masukkan, cikgu kena ambil ratio dia tu. So 10 gram is 2 cm. Jadi 30 gram, what is 30 gram? Dan kita guna cross multiply lah. Cross multiply. Atau kalau kamu nak buat macam tu, cikgu boleh congkak-congkak je. Katalah you all nak kira juga kan. 10 gram is 2 cm. Then 30 gram is X lah. Then cross multiply. Macam tu. So 10X is 230. 10 kosong. So X is 6 cm. Okay. So itu kalau misalnya you all nak tunjuk lah Okay. Okay. This is number 1. Number 2. Oh. So the question asks you to find length or the extension. What is the new length? Okay, because the question asks you to find the new length. So you all kena macam itu kita dah tengok kan. Extension is L minus L naught. So kalau cikgu nak L, logik je. L naught plus X. So dia punya length is L naught plus X. Macam tu, 16. So, kamu kena tengok. It's either the question asks you to find extension or the question asks you to find length. So, berhati-hatilah. Okay, number 2. Number 2, original length is 5. Okay. 20 gram, 7. Okay, cantik. So, dapatkan 5 cm, L, 2. Alright. So, ni ratio dia ni. Yang ini kita kena pegang dulu. 20 gram is 2 cm. Then 40 gram. Macam tadi cikgu kata sekilo RM2, 2 kilo RM4. Macam tu je. Alright. 4 cm. Dia nak length ke dia nak extension? Extension. So siap sampai situ. Extension simbol dia X. Okay. Next soalan dia. The length of spring with a load of 60 gram. Macam tu. 20 is 2. 60 is 6. Betul ke? Betul kan? Betul lah. 6 cm. Okay, betul. Then, dia nak length. Bila length, kena tambah the L naught plus X. Ni L naught plus X. So, 11 cm. Okay. Kalau kamu tak faham, kamu pause lah. Okay. Alright. Next. Question number 3. Okay, question number 3 baru kita nampak comparison between series and parallel. So, this is A. This is A. I think in your module, this is A and this is B. So, is spring A arranged in parallel? Okay. So, what is the question? What is the extension? Extension, okay lah. Macam tu je. Cikgu nak ambil ratio berapa ni? Mana? 10, 12, 10. Okay. So, maksudnya ini. Jangan tengok yang bawah lagi. Jangan tengok yang bawah lagi. So, 10. Okay, 2 cm. So, maksudnya dia punya ratio is 10 gram 2 cm. Jadi, 50 gram. Soalannya kita buat macam ni lah. Okay, cikgu tunjuk ni. Kalau misalnya you all, cikgu nak buat macam XX lah. 10 gram is 2 cm. Lepas tu, 50 gram is X. Okay, so 10X is 250. So, makanya cikgu dapat X is 10. 10 cm X dia. But, we have two spring arranged in parallel. So, daripada 10 cm ni, kita divide by 2. Divide by number of string. So, the X ialah, ini akan dapat bahagi 2 lah. 10 bagi 2. 10 bagi 2, 5 cm. 5 cm. Dalam modul tu kamu salah, cikgu tulis 2.5 kan? Betul kan?
Okay, 5 cm. So, kalau kita arrange in parallel kan, kamu jangan kira ni 5 cm, 5 cm, total 10 Jangan buat ajaran sesat gitu. Kalau parallel ambil sebelah aja. Sebab kita ukur kan pembaris letak kat sini. Mana kita letak ni? Jadi kita ukur daripada sini je. Sebelah je kita ukur. Dan ukur dua belah. Alright. So, next question. Ada pula kat sini. Rupanya cikgu dah buat kat sini lah. Patut ruang dia pendek. Alright lah. Okay. So, 25. Ni cara lain lah. Kita cari A. Ni A lah. Ni A. Ni A. Ni B. So, 50 gram bahagi 2, 25. Macam tu. Extension dia 5 cm, 5 cm. So, kira bila extension of the system mean the whole system lah. Semua sekali. Jadi the whole system ialah kita tak ambil kira pun sebelah ni. Kita ambil sebelah je. Alright, so ini yang kedua B. Ini ialah sama secara apa? Secara series. So A, B. Cikgu kata kalau series ni dia macam pentingkan diri sendirilah. Engkau ambil 40 gram, aku tak kira. Engkau ambil 40 gram, aku ambil 40 gram. Macam tu kan. Dia tak nak share-share. Jahat ni, jahat. So, makanya setiap spring akan experience 40 gram. So, 40 gram. So, 40 gram, tengok ratio kita. 8. 8 plus 8. So, the whole system cikgu kata pembaris letak kat sini kan. Means kamu kena campur dua-dua. Bengkok. Tak apa So, 8 cm kat atas dia nak extension Ada 8 cm kat bawah. So, 8 plus 8 is 16 cm. Okay. Tak cantik kan? Cikgu nak padam. Ting. Okay. Example 3 dah. Example 4. Example 4 ni memang kalau kamu pandai buat, memang kamu pandai. Cikgu dah kata, bila kita kena tengok spring, kalau dia kata identical springs means the ratio is the same, the K is the same, the stiffness is the same. But if the springs are different, means the K is different, the ratio is different. So, kena catatkan sungguh-sungguh. Macam tu. So, spring A dia kata, spring A 10 gram 2 cm. Okay. Spring B dia kata apa? B 8 12 10. Okay. 10 gram is 4 cm. Okay. So, yang itu kamu pegang dulu. Right? Lepas tu, just buat macam biasa lah. Layan je, layan. Dengan berhati-hati. Okay. 20 gram. Cikgu rasa cikgu ada lah kat sebelah. Kan cikgu buat tadi kan cikgu ada jawapan kat sebelah. Ya dah. Kan. Okay. So, kita ada spring A, spring B. Kita buat ini dulu A. Alright. So, dia akan experience berapa? So, each spring will experience 20 and 20 lah kan. Itu ratio tadi. Itu ratio cikgu bawa ke sini. Macam kenapa cikgu senaraikan ni tau. Cikgu tengok ada 20 kan. Okay, cikgu tulis. Cikgu buat lah sampai apa tu. Ni 40. Cikgu pun buat sampai 40. Bukan cikgu suka-suka buat tu kan. 30 ni sebab apa cikgu buat 30 ni? Cikgu just nak tengok urutan dia. 10, 4, 28, 30, 12, 40, 16. Tu je. 10, 2, 24. Tapi sebenarnya cikgu nak 40 je. Jadi yang tu just proses tak dapat lah Kalau tak buat cross multiply. Alright. So kita tengok yang A So A. Sebab dia series 20 and 20. Lepas tu tengok spring dia. Spring A. Tengok ni 20 berapa? 4. Okay. B. Spring B. 20 berapa? 8. Kenapa cikgu padam dah? Okay lah. 8. Extension of the system. Ini campur belaka. Macam tu. 4 plus 8. 12 cm. Okay, next. B. B tadi Nailah ada tanya kan. Okay, hati-hati 40. So, ini 40 gram. Jadi, ini dia share. 20 gram je. Macam tu. So, for 20. Kenapa 20? B. Cikgu buat B dulu Cikgu buat A dulu. Sebab B kat atas. A 40. Alright. So, 8 cm. 8 cm. Tapi cikgu tak payah kira lah. Cikgu nak ambil kira sebelah je kan.
Cikgu nak ambil kira lagi sebelah. Itu 8. So 8 plus 8 is 16. Macam tu. Faham tak? Kalau tak faham, kamu tengok. Berhati-hati. Ini kan kalau cikgu cakap banyak pun tak guna tau. Yang penting kan, you all duduk dan diam. Faham kan? Dia tak susah sebenarnya. Okay? Baca doa terang hati banyak sikit. InsyaAllah. Okay je. Okay, next. Question number 5. Number 5 ni dia kata apa? Dia tak cakap kan? Kalau dia tak cakap, maksud kita assume dia identical lah. Alright. 10 cm. Dia sebut dah. The extension is 2. What is the length? Length. L0 plus X. Okay. So, cikgu kena buat dengan sabar. Okay. Kita buat yang pertama dulu. A, B. A. Ni A. Apa dia punya tu tadi? Kita ambil dia dulu. Ratio dia. 20. Okay, 20. 50 pun ada. 40 pun ada. Okay, cikgu perlu akan gunakan nilai-nilai ni. A. 20 and 20. Boleh? Faham? Sebab dia series kan? Extension dia 20 is 4. 4 and 4. Extension of the system 4 plus 4. Sebab dia series atas bawah. Total length. Okay. So, total length ni kamu kena tambah satu. 4 plus L0. 4 plus L0. 4 plus L0. 4 plus L0. L0 kita 10. Berapa tadi L0 kita? 10 kan? Okay. Jadi 10 tambah 10. Maknanya asal dua-dua spring 10 tambah 10. Tambah 4 tambah 4. 28 Okay, next. Spring yang kedua. Arrangement B. Yang ini kita ada apa tadi? Dua ni kan? Bahagi. So, 25 and 25. So, maksudnya kita pertimbangkan satu je lah. Jangan tengok yang ni. Salah satu je. Sebab nanti dia punya tu. Nanti kalau kamu ambil dua-dua, nanti kamu mabuk nanti So, just 5 cm. Cikgu buat dia punya tu. Kalau kamu nak ambil yang ni dulu pun boleh juga. 50. Dan kamu bahagi 2. Boleh je Sudah extension kita ambil sebelah aja. Jangan tambah. Okay? 5 cm. So, dia punya extension is L0 plus X. So, 10 plus 5, 15 cm. E. E yang tadi je lah. 40 ni 20. 20. Cikgu kata ambil separuh je. Jangan tengok semua. This is 40. Okay, masukkan. 20 is 4. Yang tu bawah 40. Cikgu nak tengok sebelah je. Sebab dia series. Parallel. Sebab bila cikgu nak tambah, cikgu tak boleh tambah semua. Okay. Alright. Atas bawah lah. Okay, yang atas extend by 4. Yang bawah extend by 8. So, altogether we have 32 cm. Okay. So, ini dia basic lah. Ini basic question untuk cerita yang arrangement of spring. Okay. Yang ni dah. Ini yang soalan 6, 7. Cikgu tak ada masalah. Just apply. Sebab kita tak tanya. Okay. So, soalan nombor 6 ni dia tanya apa? Dia tanya pasal elastic potential energy. 15 to 21. So, the extension is 6 cm. Force apply is 50. So, dia nak EPE. EPE is half Fx. Masukkan. Ingat X mesti in meter. Okay, so 1.5 joules. Kalau tak nak tukar joule, boleh juga. Tak nak dalam joule, boleh juga. Tapi ini kamu kena tulis betul-betul. This is in Newton, this is in cm. So, Newton, cm. Newton, cm. Okay, question number 7. Jangan cikgu ada sampai 9 lah soalan 9 lagi 2. Okay, lagi 2. Tahan, sabar. Okay, number 7. A spring with spring constant. Okay, this is the K. Is extended by 4 Newton. Oh, alright. What is the extension of spring? What is the extension means dia nak X. So, tengok cikgu ada F. And cikgu ada K. And dia nak ask. The question asks you to find X.
So what formula you are going to use? F equals to Hooke's law. F equals to Kx. So F equals to Kx. These are the values given lah. So F equals to Kx. K ada, X ada, X tak ada. Okay, so masukkan. So X in meter. Sebab kita punya F is Newton meter. F is kg negative 2 is meter. So X pun nanti dalam meter. Kenapa cikgu cakap kgms negative 2 Patut cikgu cakap je lah Newton kan. K dalam Newton meter. Patut cikgu cakap macam tu kan. Sebab Newton sama dengan Newton meter darab dengan X. Patutnya cikgu cakap je lah Newton cancel tinggal X kan. X ialah meter. Okay, next last one. You calculate elastic potential energy. So, kita dah ada semua. Boleh je pakai dua formula. Is either half Fx. Okay, ataupun kamu akan dapat 0.16 joules. Ataupun kamu boleh pakai half Kx square pun okay. So, the answer should be the same lah. Okay. Number 8. Oh, number 8. Number 8 ni beza sikit kan dengan yang kita dah jumpa tadi kan. Sebab tu cikgu keluarkan sebagai latihan kamu. Okay, because this is not spring is, kita ada spring. Okay, spring has there are two types of spring lah. One is extension spring. Extension. And the other one is compression. So yang extension yang macam kalau kita gantung load dan dia memanjang tu, that one is extension spring. Okay, yang kalau misalnya kau pergi mana taman permainan, ni ada naik kuda tu, and spring naik kuda tu, kamu naik sini, tempat duduk di mana? Sini. So bila kamu naik je kuda tu, spring di sini lah kan. Dia akan compress. So it's compression spring. Compress means bila kita duduk dia tu, when load is placed on the spring, so it becomes shorter. Itu is compression spring. Alright. So, what is the question? What is the force exerted? Tengok gambar lah. Mass is 10 kilogram. So, the force is the weight lah. Weight equals to mg. Okay. So, the spring is compressed due to the weight of the load. Okay, due to weight of the load. So, just find mg lah. Tu formula dia ada. Alright, so mg, your g is 9.81, okay? You all KSSM students, your g is 9.81. Jangan ambil pandai-pandai ambil 10. Tu zaman bila. Okay, so 98.1 Newton. Then, the elastic potential energy stored in the spring, ting ting, half Fx. So, F is the weight lah. Weight of the load tadi kita dah kira tadi. Masukkan aja. 4.905 joules. Ambil je belaka, jangan round off kan. Masuk je semua. 4.905 joules last question. Okay, last question class. Thank you lah sampai boleh dengar cikgu sampai akhir kan. Thank you lah. Okay, so extra exercise number 9. So, ini cerita lain. Tadi cikgu kata we have two types of spring kan. That one is, ini is extension spring. Lepas tu misalnya kalau yang tadi kita ada load dekat atas is compression spring. Okay. So, this compression spring, the spring is stretched or compressed due to weight of the load. Okay. This one kan, dia stretch because of this weight. And this spring is compressed due to the weight. But this time we have spring arranged, they are placed horizontal. Macam ni. So when the spring is placed horizontal, mass of the spring doesn't affect the compression. So the length, because the length of spring depends on the force applied, the push applied,
The external force applied is not because of the weight of the load or weight of the apa ni kata steel ball. So mass of steel ball doesn't affect the compression or length of spring. Berhati-hati tau. Okay. Nanti jangan terkeliru. Sebab kadang-kadang nanti kamu dah apa tu kamu ambil pula weight dia. Salah. Okay, so the question tells you what are the values given. So initial is 14, final is 10. So the extension is 4 cm. 4 cm is 0.04 meter. Spring constant is K. Okay lah, settle lah tu. Cikgu rasa macam cikgu buat kat sebelah je. Cikgu next page Kan, cikgu dah buat kat sebelah. Alright, so we have initial is 14, final is 10. So our compression. Compression lah nama dia because dia jadi shorter kan. The compression. Tapi simbol sama, X. So you have to convert to meter. Bila nak kira energy ke apa, mestilah meter. And K is given also in meter. So masukkan nilai dia. Half Fx. But F equals to KX. Jadi sebab F ni tak boleh. Tak boleh sama dengan weight, okay? Because the spring is in horizontal, Bukan. So mass of the load atau mass of the steel ball doesn't affects the length of the spring. Jangan. So the best formula is use half kx square. Masukkan. Yeah, 0.16 joules. Okay. Kalau kamu nak cari dulu F dia equals to kx, okay, boleh je. No problem. Tapi K must be in meter, X also must be in meter. Alright, so jangan salah. Okay, last kali, yang ini cikgu perlukan ingatan kamu masa form 3. Dia kata, bila dah compress kan, logiknya bila dia push, bila kita push macam tu, lepas tu kita lepas. What happened to the steel ball? Logik lah kan, steel ball tu akan, okay, dia akan move, dia akan accelerate ke, dia akan speed up to the right ke, macam dia akan bergolek ke sana, macam tu. So, what is the energy possessed by the steel ball? Okay, the energy due to motion. What kind of energy is due to motion? Kamu dah belajar masa form 3. This is, okay. So, bila dia push ke sana, dia ada kinetic energy. Masa kita compress, dia ada elastic potential energy. So, dia dah convert from EPE to kinetic energy. So, ni dah proses dah tukar ni. Ni dah tukar. Tak nak biru. Tak nak purple. Biru. Okay. So, elastic potential energy has converted to kinetic energy. Kalau kamu nak tulis EP equals to KE kot boleh jugalah macam tu. Okay. POCOE is principle of conservation of energy. Means kita assume semua energi elastik tadi dia akan pergi kepada bola tu. No energy loss. Masukkanlah. EPE dah kira ke belum? Dah lah ni 10.16. Cikgu tanya tu dah pula. 0.16 dia masuk. Gantikan je. Mass ada dosa ni. Mass. Mana mass? Mass ada dosa. 10 gram convert to kilogram. Alright. Masukkan. Dadah. 5.66 meter per second. Adakah itu sudah berakhir? Cikgu punya example. Adakah? Okay. Ni cikgu tadi yang kamu punya presentation kan. Cikgu dah bagi-bagi kumpulan. So, ada jawapan yang cikgu akan share dekat YouTube. Objektif cikgu akan share kat YouTube. Ini yang presentation. You all buat presentation lah. Next class. Yang ni pun next class. Okay, so cikgu jumpa kamu next class. Any question Tak ada. Okay, bye. Assalamualaikum.